இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஆக்சுவலி we are diving into relational algebra. ஓகே, ஸோ ரிலேஷனல் query லாங்குவேஜ் வந்து டேட்டா மேனிப்புலேஷனுக்காகவும் டேட்டா ரிட்ரீவலுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோன்ற ஒரு ஐடியா எடுத்தாச்சு. அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ரிலேஷனல் மாடல் தான் வந்து சிம்பிள் எட் பவர்ஃபுல்லான டேட்டா பேசஸ் ரிலேஷனல் query லாங்குவேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றது பார்த்தாச்சு. அண்ட் தீஸ் query லாங்குவேஜஸ் ஆர் பேசிக்கலி they are basically useful in multiple ways because of the relational model, and the relational model focuses on strong and formal logic, formal foundation based on logic, and they also focus on optimization. Okay, so since query languages are not programming languages, we can't use them for complex calculations. We normally use them for easy to access data sets easily but efficiently. Okay, so this is the query language idea, relational query language idea. இப்போ நாங்கள் வந்து ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரானா என்ன, ஓகே, ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரானா என்னன்றத இப்போ நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம், சரிதானே? ஸோ ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா, ஓகே, ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா. ஸோ நார்மலாக ஒரு கேல்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டா, if you consider a normal calculation, okay, normal calculation, let's say you're selecting, okay, you're selecting something, you're selecting if from a relation you're selecting all columns, you're selecting all the columns from a specific table or a relation called table 1. Let's say table 1 where, okay, where there is a condition is true, condition is true, சரிதானே? திஸ் இஸ் வாட் வி நார்மலி டூ, இல்லையா? இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேபிள் 1 வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றதா இருந்தால், இப்போ எம்ப்ளாயி டேபிளாக இருந்தால் we can say the condition is salary greater than 75,000. இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருந்தா இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு சொல்றோம் தானே. இது வந்து எங்களுக்கு தேவை. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் அ யூசர் வாண்ட்ஸ். User describes this. Okay, user describes this. This is what user wants. He doesn't know, the user doesn't know what's going on behind this specific sentence or after behind this query. He doesn't know. Okay, and he or she doesn't want to know because they just want to describe what they want. They describe what they want. They describe what they want rather than how to compute it. How to compute. Okay, it's more descriptive and non-procedural. It is descriptive and non-procedural. ஓகே, இதுல வந்து எந்த ப்ரொசீஜர் பத்தியுமே சொல்லல, எப்படி நீங்க கம்ப்யூட் பண்ணணும் அண்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பத்தி எதுவுமே சொல்லல. இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் வந்து நாங்க இதோட கம்பேர் பண்ணலாம்னா ரிலேட்டிவ் கேல்குலஸோட கம்பேர் பண்ணலாம். கேல்குலஸ் ரிலேட்டட் டு ரிலேஷனல் மாடல். ஓகே, கேல்குலஸ் இதுதான் ரிலேட்டிவ் கேல்குலஸ். பட் எப்படி இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் நடக்குது என்றதை பத்தி நாங்க பேசுவோமா இருந்தா அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் அல்ஜிப்ரா. ரிலேட்டிவ் அல்ஜிப்ரானா என்ன? வெல், சிம்பிளா சொல்றேன், இது வந்து ஆபரேஷனல். ரிலேட்டிவ் அல்ஜிப்ரா வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆபரேஷனல், சரிதானே? ஸோ தேர் ஆர் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் calculus. Whenever we are speaking about relational models, there are two things. ஒன்று வந்து ரிலேஷனல் calculus, இன்னொன்று வந்து ரிலேஷனல் algebra. ஓகே, இந்த ரெண்டுலையுமே நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது calculus வந்து மோஸ்ட்லி டிஸ்கிரிப்டிவ், algebra is mostly operational, சரிதானே? This actually helps us to represent execution plan. Represent execution plan, சரிதானே? இந்த query வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணுமா இருந்தா அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். There is something, some set of procedure, and that procedure is defined by using relational, okay, well, this is not relative calculus, I'm very sorry about that, relational calculus, and this is relational algebra. Okay, so relational algebra is the person who is behind all this show. Okay, he is the person behind all this show.
So that's it. This is what you have to know about relational algebra and relational calculus. Okay, you can see this here. Procedural இருக்கும், இது non procedural இருக்கும், declarative or descriptive. Okay, relational algebra வந்து that this provides a set of operations to manipulate relations in a table. சரிதானே? It specifies how to compute the query and often used in query optimization and execution planning. On the other hand, relational calculus is different. Okay, users describe what they want without specifying how to compute it. It is a higher level declarative language that focuses on expressing the desired result, okay, rather than the steps needed to achieve it. So எப்படி compute பண்ணுன்றத வந்து இதுல சொல்ல மாட்டாங்க. That's what I'm trying to teach you. Okay, so இதுல வந்து ரெண்டு types இருக்குது. Tuple relational calculus, domain relational calculus. Tuple relational calculus வந்து tuples-ஓட சம்பந்தப்பட்டது. Okay, in terms of variable that represent tuples. ஒரு tuple வந்து நீங்க வந்து variable யூஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். இது வந்து domain variables. Okay, domain variables யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து individual values inside the tuple வந்து நீங்க இது பண்ணுவீங்களா இருந்தா அது domain relational calculus. Okay, TRC வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஐடியான்ற மாதிரி, DRC வந்து ரொம்பவுமே டீப்பான ஐடியா மாதிரி. பட் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா பத்தி பேசுறதுனால நாங்க ரிலேஷனல் கால்குலஸ் பத்தி இங்க ரொம்ப பேச போறது இல்லை. வில் கண்டினியூ வித் ஐடியாஸ். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ஐ ஜம்ப் இன்டு ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா கம்ப்ளீட்லி, லைக் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் பார்க்க முன்னாடி வில் ஜஸ்ட் ஸ்பீக் அபவுட் வாட் ஆர் த ப்ரிலிமினரிஸ் ஆஃப் குவரி லாங்குவேஜஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ குவரி லாங்குவேஜ்னு பேசுறோம்னா முதல்ல குவரினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, குவரினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் அதுல என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது, குவரிக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியாம we can't continue. So let's start with what is a query. Yeah, what is a query? Good question. So let me answer that for you. Query. So இந்த queryன்றது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ரிலேஷனல் குவரி லாங்குவேஜ்ல நாங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா குவரின்னு சொல்லுவோம். குவரி வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், சரிதானே? இட் கேன் பி a query about manipulating data or it can be about retrieving data. சரிதானே? இந்த ரெண்டு தானே நார்மலாவே நாங்க பேச போறோம். ஸோ இட் கேன் பி அபவுட் எய்தர் ஆஃப் தோஸ். ஓகே, பட் குவரின்னு வரும்போது சரிதானே, we have to know these are applied on relational instances. Applied on relational instances. Okay, applied on relational instances. At the same time, the results are also relational instances. What are relational instances? Well, relational instances now, it is just a table. ஒரு டேபிள்ல தான் நீங்க வந்து ஒரு query அப்ளை பண்ண முடியும். Okay, you can apply query only on a table. Okay, and the output will also be the result. The result will, அதாவது queryயோட result will also be a table. சரிதானே? அதாவது நீங்க வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் எடுத்து, okay, ஒரு பெரிய டேபிள்ல வந்து you will send in a query, you will apply a query, and the output may be even bigger table, who knows, based on the table, it depends on the query, and it may also be a small another table which has only a few of the columns that were in the initial relation. Okay, so these are what we call relational instances. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், இந்த ரிலேஷனல் இன்ஸ்டன்ஸ், அதாவது நாங்க அப்ளை பண்ண போற ரிலேஷனல் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்புட் ரிலேஷன், இன்புட் ரிலேஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி, அதோட ஸ்கீமா என்ன, அதோட ஸ்கீமா என்னன்னு கேட்டா ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட், இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்ட். when you are defining a query, okay, when you're defining a query, it is already fixed. It is already fixed. Okay, the structure is already fixed, the schema is already fixed. Okay, the schema is already fixed when you're defining a query. Okay, சரிதானே? So you have to know, சரிதானே, query can only run
query can only run on legal instances. நீங்க சரியா டிக்ளேர் பண்ணி இருக்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு ஸ்கீம், ஒரு ரிலேஷன்ல மட்டும்தான் யூ கேன் ரன் அ query. If the query, if the relation that you are applying is not legal or is not usable, well then the query won't run. This is the thing you have to know about input relation schema. இப்போ எங்களுக்கு ரிசல்ட்லயும் ரிலேஷன் வருது தானே, ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன் ஒன்று இருக்கு தானே, அதோட ஸ்கீமா என்ன மாதிரி, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி அப்படின்னு கொஸ்டின் இருந்தா, வெல் அதுக்கு ஒரு டெஃபினிட்டான ஆன்சர் இல்லை. வை? நார்மலாவே எந்த ஒரு குவரி கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரிதானே, எந்த ஒரு குவரி லாங்குவேஜோட கன்ஸ்ட்ரக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலுமே இன்புட் ரிலேஷன் இட்ஸ் ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிஃபைன். அதை நீங்க ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. அது லீகல் இன்ஸ்டன்ஸா இருக்கும் சந்தர்ப்பத்துல நீங்க கொடுக்குற குவரியும் ஒர்க் ஆகும். சரிதானே? ஆனால் ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன் ஸ்கீமா depends on the query language constraint. It depends on the query language constructs. Okay, அது ஒவ்வொரு எஸ்கியூஎல் லாங்குவேஜை பொறுத்து இருக்கு. MySQL ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், SQLite ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், PostgreSQL ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், Cassandra ஒரு மாதிரி இருக்கலாம். That depends on the query language construct. Okay, so these are the things that you have to know about query. சரிதானே? ஸோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும், ஒரு இன்புட் ரிலேஷன் இருக்கும். சரிதானே? ஒரு இன்புட் ரிலேஷன் இருக்கும். You will apply a query and you will get a resulting relation. Okay, for every query there can be a resulting relation. It can even be an empty set. It can be empty sometimes. Yeah, if you ask something that is empty, well, the output will be empty. So this is the idea behind query. Okay, so இந்த queryலையும் நீங்க columns பத்தி பேசும்போது, ஓகே, காலம்ஸ் பத்தி நீங்க பேசும்போது நார்மலா இப்ப நான் சொன்னேன் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம்னு சொன்னேன், இல்லாட்டி செலக்ட் நேம் ஏஜ் ஃப்ரம் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா காலம்ஸ் நேம் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு நொட்டேஷன்ஸ் இருக்கதா நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். குவேரியில காலம்ஸ் பத்தி பேசணுமா இருந்தா யூ கேன் கன்சிடர் தேர் ஆர் டூ நொட்டேஷன்ஸ் டு டாக் அபவுட் காலம்ஸ். ஓகே, one notation is called positional notation. One notation is called positional notation. The other notation is called named field notation. Okay, so பேரை கேட்கும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சரிதானே? பொசிஷனல் நோட்டேஷன்ன்றது ஒரு ஃபார்மல் டெஃபினிஷனுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்றது. சரிதானே? யூஸ்ட் ஃபார் ஃபார்மல் டெஃபினிஷன். சரிதானே? அதாவது நம்பர்ஸ் வச்சு நீங்க காட்டலாம். இப்போ ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னா, சரிதானே, ரிலேஷன் இருக்குதா இருந்தா, சரிதானே, இப்ப நேம்னு ஒரு, ஓகே, obviously this is imp id and let's say this is name and let's say this is address and there are some column 4 and column 5. சரிதானே? இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்றதுக்கு எஸ்கியூல நீங்க எல்லாத்தையுமே டைப் பண்ணணும்னு மட்டும் அவசியம் இல்லை. you can simply type this star sign, asterisk sign, and you will be good to go. So this is an example for positional notation in SQL query language. Name field notation க்கு you will use the name. ஏன் நேம் யூஸ் பண்றதுன்னா இது ஃபார்மலா இல்லாட்டியுமே கூட ரீடபிளா இருக்கும். This is readable and easy to understand. It is not unambiguous. It's not ambiguous. Okay, it's not ambiguous. So this is understandable, actually, readable and easy. Saridane? So this is why we normally use named field notations. Thank you for watching the second video in our Relational Algebra series. Stay tuned for the next video where we will dive deeper into more operations and concepts. So yeah, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ திங்க் தே வில் ஆல்சோ find this useful.
And if you have any doubts, or if you have any suggestions or any topics that I should cover, please let me know in the comments. And I'll see you next time. Until then, keep learning and stay curious. Bye bye.